Now, first time, Rajmouli on a stage, he said something of one Ramagana come once in a blue moon or something, and I think Sandeep Vanga. I have no idea of the comparison. And second time, when he saw animal, he called me Rajmouli and said, so నేను రాముని మీతో పోల్చలేను సందీప్ని, బట్ నౌ ఐ టేక్ బ్యాక్ మై వర్డ్, హీఈస్ రామ్ గోపాల్ వర్మక బాప అన్నాడు. In terms of the attitude and the thumbing is known against conventional cinema. The characters avuchu, screenplay, scenes, conception and everything. Yeah. That was something what I want to ask you is, you said you were 9 when you saw Shiva. Yes, sir. Yeah. ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే 9 ఏళ్ళ పిల్లోడికి శివ వాట్ విల్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? అంటే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఎవడో పరిగెడుతుంది, ఎవడో కింద పడుతుంది అని చూస్తారా? Do you can imagine a 9-year-old guy's vision of Shiva? See, maybe no. I've watched certain films, Hollywood films, when I was 9, 10 years. Something you get inspired, you take away. For example, McKenna's Gold. Yeah. Very young, 12 years old. That gold and that wall. Yeah. And Ekkadam. Yeah, all these things I remember. There's some takeaway. So what is for me, there are few scenes which remained in me. I was shocked actually. As I said, sir, a 9-year-old. I was a young in the group, 9-year to 32-year-old. All age group went to watch the film. Yeah. Because after that, there is so much recall value saying October 5th, Gemini Theatre lo chusam. So it stayed with me when all my brothers and cousins were talking. Strikingly, what I remember was a punch on the Ganesh. Knuckle duster. Knuckle duster is the first time మనం చూడడం స్క్రీన్ మీద. అండ్ అప్పటి వరకు ఎప్పుడు కొట్టినా అరిచి పరిగెత్తడమో దాని రీసౌండ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏం లేదు, బట్ దిస్ అ కట్, the serious cut with the teeth enters into the lower lip. A cut was అది jolting. ఇది వార్నింగ్ ఆ? I always believe Sandeep, the impact of a hit or a punch or something will be in the reaction rather than the hit. And you take the time. A kottin tarvata padi or pain to undi Nagarjuna takes it before he can say the line and all that. And the pauses are what which the audience are giving the time. Fuck. And antaaniki time ikunda taka ani kottesi slow motion shots pedi ramp cheseste. You might like the stunt or I don't know what to call it also, I think. So, in real time, if it happens, any punch is going to have a solid effect. It is not like true. So, I think whether audience alanti choosundara leda theatre lo kuchunnonu, but they also will feel this is how a real fight will happen. Yeah, even in that scene, Sandeep, I remember this. Shiva takes it out, puts it. On the knuckle. That itself is a knuckle duster is a new thing. Concept introduced. I say knuckle duster which 99% choose on theatre audience. But it looks like understandable. Knuckle duster is basically to protect your knuckles. Actually, the chain will real time though, if you hit someone on the jaw with your bare fist, your knuckle will be lesser stronger than the jaw. The most possible thing is the knuckle will break. The most strongest part of the body is mandible. And at the same time, it is going to hurt him much more than the bare fist. But like he said, these are all visions or visuals that stayed in mind. To different people at different visuals. Close up, knuckle duster, close up. But after we revisited the films, after a while, when I was in 10th and 12th, then there's a logic. You'll say that I know that you didn't come here for fight. నువ్వు దెబ్బలాడడానికి రాలేదన్న సంగతి నాకు తెలుసు. ఒక్కడివే వచ్చావు. అందుకే నీ మీద ఎక్కువగా చేసుకోవడం లేదు. Our logical discussion we never see in a mainstream cinema. See, the power of Shiva is like you also can guess. అడెందుకు వచ్చాడు, ఇంత చేయడానికి వచ్చాడు, ఇంత చాలు.
Yeah. That was a thing where I felt it's just such a new writing. Yeah. That అందుకే అన్నా సార్ every time you see Shiva, every time you find new things. Like this happens to Godfather, this happens to Satya also actually. Satya కూడా ఉంటుంది. So Shiva, like even that one, sir, Chinna murder, he'll go, the camera goes and you see this. Yeah, he goes out and then he comes back. ఆ చిన్న దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి when it hits the pole. Yeah. అది నేను మూడవం పిరాయ అని కమల్ హాసన్ ఫిల్మ్ బలమేంద్ర వసంత కోట్ల కమ్. సో శ్రీదేవి is on climax, train and as she's going and he's coming calling her name. So our eyes are looking to the right just in case Sridevi will actually jump out of the train to meet him. And we miss the entry of the pole to the left. And takkan Kamal Hassan కొట్టుకుంటాడు. That I copied. Yeah. So what I did was left frame empty with him. Chinna is running to the right. So any moment the goons will enter the frame and I'll divert Divert to that entry. the right to pole and miss out. Yeah. సార్ ఎన్నిసార్లు రిలీజ్ చేసామంటే శివ సార్ ఆ చిన్న సీన్ మీరు చెప్పిన పోల్ సీన్ చూడడానికి ఈజ్ ఆల్సో టాల్, ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్, ఈ కుడ్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ 8 people 9 people. ఆ పోల్ తగలడం వల్ల వీక్ అయ్యాడు, దాని వల్లనే ఇది అనేది సైకలాజికలీ ఆల్సో బికాస్ యూ గివ్ సో మచ్ టైమ్ విత్ షాడోస్ రన్నింగ్ ఆల్ దట్ ఎఫెక్ట్. So you're thinking also while you're watching. After that, in the rest of the sequence, it's constantly the confidence on her. Yeah. Even for that later he comes, to the Kirana store. He was also with that pain that gave a thought. That's what I'm saying. Like everything, even that Subulek Sudhakar, that Kazipet chase, that fight, Matador van, and him going behind, and then he hears sound, and he comes back with the axe and this thing. That it took from a film called Fireman Army. Fireman Army లో లో పరిగెడతాడు, పరిగెట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎలా వెనక్కి వస్తాడు. పరిగెత్తడం ఎందుకు అనుకోవచ్చు, ఇలా పడినప్పుడు సీ ద యాక్సిడెంట్ జస్ట్. I think I saw that film, sir. Fireman Army, but interpreting was, sir, actually. Even whatever you said, wherever you got this inspiration or idea, this is more effective way. I'll show you Mundram Pirai scene. It's not so effective. Yeah. It's just that you need to have the blood effect. Everything evolves. Everything evolves from somewhere. In the evolution, when you realize something happened, obviously you have the liberty to better it. For that age, sir, only hard-hitting things were remained. Yeah. After a while, then songs, then the story, then screenplay, then the entire totality of effect of Shiva. We now were just talking. Shiva is the only film which doesn't have a story actually. చూడు వాడు వచ్చాడు, ఎవరు అమ్మగాని వచ్చా కొట్టాడు, ఆడు ఇంకోటి తీసుకొచ్చాడు, ఆడిని కొట్టాడు, మళ్ళీ ఇంకోటి ఆడిని కొట్టాడు. అట్ సమ్ పాయింట్ ఈ వెంట్ అవుట్ అండ్ ఎక్కడో చోట ఫినిష్ చేయాలి కాబట్టి It doesn't have a story. It's a man standing up for his right. that is a character, that is a thing. That is the character that caught. So what happens, Sandeep, I feel the lesser the story, you have more time to build a scene. If you see many of the Shiva's action scenes, ఎవరికో ఫోన్ వచ్చింది, అలాగే ఫోన్ వచ్చాడు, నాగార్జున సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడు, ఆల్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు మేబీ అరౌండ్ 10 minutes ఉంటుంది దానికి రిలేటెడ్, ఆ సీన్ ఇది రిలేటెడ్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ యూ హ్యావ్ ద టైమ్ టు రిలీజ్ అండ్ ఫీల్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ద వన్ మూమెంట్ ద టూ మచ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఇస్ దేర్. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కట్స్ అంటే ఇప్పుడు నరేష్ ఇలా ఎత్తారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ టక్కని కొడగానే టక్కని డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. And Nagarjuna comes, he sees them and cut to బయట అటు చెప్తాడు, నడుస్తే ఇరానీ క్యాఫేలో గ్లాస్ బ్రేకింగ్. ఫైట్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అది మనం మామూలు ఎలా చేస్తారు, ఎవరో నా పరిగెత్తుకొచ్చి నరేష్ ని కొట్టారంట, ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, మళ్ళీ అక్కడ కారు వచ్చి ఆగి అక్కడ దిగి దాంట్లో నుంచి మెట్లు పరిగెత్తు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో థింగ్ దే డు. బట్ హ్యావింగ్ టేకింగ్ ఎ లిబర్టీ ఆఫ్ టక్ 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 అని నాకు చెప్తాను. I basically understood that from a Charlie Chaplin film. I saw a 1921 film. అదేంటి బిగినింగ్ షాట్ వచ్చి
బిగినింగ్ షాట్ అది వచ్చి ఒక జైలు బయట కెమెరా పోస్టర్ అని ఇస్తాడు. అండ్ పోస్టర్ ఈ చార్లీ చాప్లిన్ జైలు క్లోజ్ లో ఉంటాడు. దాంట్లో కట్ చేస్తే ఎవడో ఒక లేక్ నుంచి స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి ఒక ఫ్యాట్ గా ఈ సడన్లీ సీస్ అండ్ కెమెరా టిల్స్ డౌన్, జైలు క్లోజ్ ఉంటాయి. కట్ చేస్తే స్టేషన్ లో చార్లీ చాప్లిన్ ఓవర్ సైజ్ క్లోజ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్ టు ట్రైన్. అంటే 3 షాట్లు ఆ జైలుని తప్పించుకుని ఎవడో బట్టలు దొబ్బేసి ఎక్కడ వెళ్తుందని చెప్పి. సో అండ్ I felt, but the one thing if you notice, the stay on the face, ఇప్పుడు ఆయన కొట్టాడు, కట్టం తీసి నాగార్జున మొహమ్మద్ స్టే ఇచ్చాను. Even if they comes as a jerk, but when they see, they have the time to see the emotion on Nagarjuna's face. That is why it works. కానీ ఇప్పుడు ఇది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పరిగెత్తుకొచ్చి చెప్పి నాగార్జున పరిగెత్తుకేంటి అని, I don't think it will be the same film, but it is the same story. Because eventually film is an emotional impact. It is not about telling the story. Yeah? And also on top of that, like character, if he's not okay, melodramatic, like Sudhakar is his closest friend. He's got a face. He's just looking sad. That's it. ఆ బయటకు వచ్చి కూడా మళ్ళీ చంపినది మాత్రాన వాణి చంపితే రేపు గణేష్ బాబు లాజిక్ మాట్లాడుతున్నాడు. You anybody at that time or even now to go running to wherever Raghuvaran is to kill him. But the logic దాని వల్ల నేను అవ్వదు అనే లాజిక్ తోటి ఆగేడు కానీ భయంతో ఆగలేదు అనేది you don't need to explain that. People will feel it. మళ్ళీ చంపాడన్న కోపంతో నేను భవానీని చంపితే వ్యక్తిగతంగా నా పగ తీర్చుకోవడమే తప్ప ఇంకేమీ జరగదు. ఈ భవానీ పోతే రేపు గణేష్ భవానీ అవుతాడు, లేకపోతే ఇంకొకడు. దీనికి సొల్యూషన్ భవానీని చంపడం కాదు, అలాంటి గోండాలను పుట్టిస్తున్న వ్యవస్థను నాశనం చేయాలి. The number of shots used to tell a scene in Shiva are very less compared to a regular cinema. Regular, even compared to a blockbuster film also, you convert so many things in. And a conventional scene lo if you use 25 shots, you are using only 7 or 6. Yeah, but what we noticed at that time, and we were also talking about it, Vanga, that though the shots were less in that scene, the number of scenes were high. Every 30 seconds, 45 seconds, it cuts. Goes off to Charlie Chaplin explained this. Moves. And also see, that gave the pace to the film, I believe. Pace of Shiva came from the number of shots, locations, moving. And sir, one more thing I want to tell you, because after seeing it so many times, so many new things are there in Shiva. One thing is very dialogue is so simple. Ante Shiva ante vide. Shiva ante vide. Rods tira. China rods iru. Bhavani gadiki cheppa bacha veseleదని college. Very all simple lines. ఇకపోతే ఆ భవానీ గాడు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే వాడినే వచ్చి చెప్పాను. నీలాంటి చెంచాగాడిని పంపొద్దని చెప్పు. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి డైలాగ్ పేపర్ ఏంది డైలాగ్ అంటారు కావచ్చు. Because of the effect of the sound cut, presentation is so high, so on the top of the game that those days, even now I feel that dialogue simple one which worked. I feel for that kind of presentation, any rhyming dialogue or any dialogue, lanty dialogue will not work, I think. It was throughout it is simple. See, even Amala gar cheppadam, why don't you shift to the hostel, why don't you do a part-time job? Then you will say like nenu ila chestam anna feel avutadu. అన్ని మాటలు పడుతూ ఇంకా ఇంట్లో ఉండడం ఎందుకు? బయటకు వచ్చి ఏదైనా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ చదువుకోలేవా? అది కాదు ఆశ, మా వదిలనే మాటలు నాకు తెలియదని మా అన్నయ్య అనుకుంటున్నాడు. నాకు తెలిస్తే ఫీల్ అవుతాడు. స్పోకెన్ లైన్స్ మామూలుగా మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం రియల్ లైఫ్ లో, there is anything I did, but and that is where the relatability and connectivity comes. మనం ఇలా మాట్లాడదాం. For example, an interesting thing, this Irani cafe setup we did. Someone told me Shiva is the first film ever where we saw Irani cafe. Everybody knows Irani cafe, you know. But అప్పుడు కాలేజీలో అక్కడ కూర్చునేవారు కదా. I remember going to Irani cafe. Correct. All the time. So that kerosene stove effect was super. మనం ఉన్నలాంటి మనం చూసిన లాంటి చోట జరుగుతున్నప్పుడు బిలీవబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది becomes
And Shiva is the first film where the ambassador cars became Popular, right? you know, and they look like characters. Yeah. And sound started opening sound, you know. Yeah. Because all these Vijayawada First time the battles- convoy started. Yeah. No, Vijayawada rowdీలు అందరూ ambassador cars తిరిగారు. సార్ ఈవెన్ ఫర్ విలన్ టు త్రో ఏ ఛాలెంజ్ ఆల్సో పెద్ద డైలాగ్స్ పెద్ద ఒక రకంగా ఉండదు. ఇది జస్ట్ నానాజీ ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉండాలంటే Yeah. జస్ట్ వన్ ట్రాక్ అప్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ దట్స్ ఇట్. Yeah. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ స్ట్రైట్ ఫేస్. ఆ షాట్ లో నేను తీస్తున్నప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అది కొంచెం ఒక చిన్న లైట్ స్విచ్ అంత సిమెంట్ ప్యాచ్ ఉంది. ఐ థింక్ దే డిడ్ సమ్ రిపేర్ ఆర్ సంథింగ్. అది చూడటానికి అసహ్యంగా ఉంది. అది కొంచెం కవర్ చేద్దాం రఘు గారు ఫేస్ తో అంటే నేను ఇంకా విజిబిలిటీ పెట్టింది. దట్ ఈస్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ భవాని. అక్కడ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేయకూడదు. ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉండాలంటే మళ్ళీ ఈ ఊర్లో భవానికి ఎదురు తిరగాలన్న ఆలోచన రావడానికి కూడా ప్రతివాడు భయపడాలి. భవాని లాంటి ఎందుకు కేర్ చేస్తాడు అంత నీటి వంగ గోడ అది ఇది అని. Yeah. సో సబ్ కాన్షియస్లీ ఇట్ ఆల్సో టెల్ యూ ద కైండ్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద రోడ్ వెళ్తున్నా ఒక లారీ వస్తుంది. అండ్ లారీ వస్తున్నప్పుడు లారీ ఈస్ బిగర్ దెన్ ద కార్ కాబట్టి ఒక ఫియర్ ఉంటుంది. అదేమో ఫియర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుందంటే ద లారీ మూవ్స్ బంపర్ ఉండి అది కొంచెం హెడ్ లైట్ లేకుండా దట్ స్కేర్స్ యూ మోర్ దెన్ నీట్ లుకింగ్ లారీ. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రాబ్లీ ద నీట్ లుకింగ్ లారీ కుడ్ బి మోర్ పవర్ఫుల్. But subconsciously, without you consciously thinking, you get scared of the man behind that wheel. So villain అనేవాడు నీట్ గా హౌస్ ఉండే అది కాదు. రఘువర్ ఇంట్రడక్షన్ జస్ట్ వన్ టేబుల్ ఒక డార్క్ చిన్న రూమ్ అది. But that is the whole point. Yeah. A dirty looking house లో ఉన్నవాడు he might be more dangerous compared to a guy living in a clean house. True. Sir, but those days when you heard his narration, sir, you trusted him. You didn't try to judge him, right? You thought like this is all new. No, the sensibility is matched. But compared to those ఆ రోజుల్లో మీరు వినే కథలకి వినే కథలకి and I was having a miserable time. ఆ కథలు చేస్తా హిట్ అవుతున్నాయి బట్ not my sensibilities. ఆఖరి పోరాటం. I don't want to pick out film. There are films that these things, whatever I've done, it wasn't, I felt I was not enjoying it. Okay. It was not my sensibility. When I spoke to Ramu when we had a lot of conversations, first of all, I liked the sensibilities. I was able to talk and he gave the story. It was nice. I didn't know he was going to shoot it like that. I had a lot of doubts. చాలా doubts ఉన్నాయి. అప్పుడు 7 సినిమాలు చేసాం కదా. ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇదేంటి ఏమీ లేకుండా ఒక అట్లీస్ట్ వాడిని కుబలని కొట్టాలి, ఎవరిని కొట్టాలన్నా 20 పంచెస్ కొట్టాలి. I just gave in, surrendered. Yeah. Everyone will have different memories, especially something which happened 35 years back. నాకు చాలా గుర్తుందంటే ఆ నాగార్జున షూటింగ్ అగ్నిపుత్రుడు క్లైమాక్స్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు నేను లొకేషన్కి వెళ్ళి ఐ narrated Naresh's death scene. So I could see the impact what he felt. I said that will be far more effective than what you are shooting here. And I could communicate that in my narration, ప్రతి షాట్ డీటెయిల్ సౌండ్ దీంతో దాంతో అన్ని చెప్పి. So I think he started trusting my clarity apart from the sensibility that I can visually narrate instead of seeing just the content of the scene. Sensibility and clarity, Ramu, they both. Simple. First, sensibility nachte where you are able to talk to your director and your director is able to convince you and you're on the same wavelength. Half the battle is won. And So, where at that point, what I was doing, I was not happy. Yeah. I was not at all happy what they were giving me. So Sandeep, I'm sure you would have gone through your own experiences. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాగార్జున లాంటి ఇప్పుడు రామగోపాల్ భలే తీసేయడం అంటే తీయనియాలి కదా. Yeah, sir. Yeah, true. Because a film is got so many people involved.
ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు దాంట్లో నాగార్జునకి సెన్సిబిలిటీ హీ ఆల్సో హస్ టు బి కన్విన్స్ హీస్ కేటరింగ్ టు ఆడియన్స్. ట్రూ ఆల్రెడీ తన విక్రమ్ లో అన్ని పెద్ద హిట్ అయ్యి ఆడియన్స్ ఎలాంటి సినిమాలు పక్కన హిట్ అవుతున్నాయి అది కూడా మీ సినిమాలు కాదు పక్కన సినిమాలు ఏమి హిట్ అవుతున్నాయి అయ్యే చూస్తారు. కరెక్ట్. బికాస్ పారామీటర్ కదా పెద్ద పారామీటర్ పక్క సినిమా ఏమి హిట్ అవుతుంది. So when you have some such different scenes in Arjun Reddy and Animal, that is, did they have a doubt? Did they have a kind of... Ranbir never had a doubt, sir. Ranbir said, Sandeep, everything is smooth. Already you are highly successful because of Kabir and Arjun Reddy. Adanto one help chesi untadi. Sir, yeah. At that time I was doing Brahmastra with him. And he was only talking about the Animal he was going to start. Okay. He hadn't started Animal. Okay. Appadiki. Yeah. He was going to start, he was pulling out Arjun Reddy. He wasn't pulling out the Hindi version. He was pulling Telugu version. Okay. Yeah. And showing these scenes, some scenes. Okay. And there was, I remember one sequence where I think in Arjun Reddy where Vijay is kissing a girl. Yeah. And he was showing, look how real it is. Yeah, okay. He was, I remember these. Yeah. He was very, very excited to start that film. Ikkada anta pedda cinema jarugutandi anta jarugutundi. He was excited about that. And when in Arjun Reddy, something like, Vijay putting those ice cubes in his pants, that's kind of scene no one ever saw. Yeah. I think you would think that will this turn off one section of the audience, maybe the so-called family audience, or you never thought about it like that? I thought it's a youngsters film. నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు సార్ యాక్చువల్లీ. So his TG target audience was. Yeah. I guess that's the only time when something real original can happen. If you don't think of the audience. Just to tell you as a joke, one of the Big Boss I was addressing a couple of women. There was some problem with the man and girl and a boy. So the girl was saying, "Enti problem enti Arjun Reddy la behave chestunnadu sir." She taking it as a negative. So Sandeep, in the context, if you have to pick out three main things why you think Shiva was so impactful, what would you say? Sir, JD punch తర్వాత chain pulling shot. That is, I think. Nagarjuna, you recently told me that you never believed in that shot. Easy to believe. So that impact, ఆ రోజులో 6-track 4-track sound అనేవాళ్ళు. There's no DTS. Yeah, but Shiva gave him mono. Mono. Okay. Because in the theater it was that pedal thing was superb. It was. It's not believing in the shot. That shot itself, believing the cycle chain. Yeah. Then I explained. The whole build up to it. Yeah. Completely build up. You see, and the thing is, when Amla tries to stop him, he moves forward. He doesn't hurry. He takes his own time. And you can't see in his face what he's going to do. అలా వచ్చి నుంచి అందరూ ఇవన్నీ బ్యాటిల్ గీట్లు అన్ని పట్టుకొని and the first punch comes like a shocker. I think that comes around 20th minute. Maybe around. But I think he did a build up of 20 minutes for that shot. Sir. ఏంటి ఏం చేయట్లేదు అని అన్నీ కదా అని అండ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఆల్సో వెరీ మైల్డ్లీ, నాట్ యాజ్ ఇఫ్ నేనైతే కొట్టేస్తాను అని పద అది. వాట్స్ దిస్ నాన్సెన్స్? ప్రిన్సిపల్ కి రిపోర్ట్ చేయకుండా ఎందుకు ఊరుకుంటున్నారు? ఈజ్ లైక్ ఎ క్యూరియస్ bystander is actually asking. And he's surprised at why people are taking things lying And down. he will come in the middle of the semester. Already started. That also actually gives this feeling that, like we also as an audience entered in the middle of the classroom. It gives that feeling. That was very heavily influenced by all of Bruce Lee's films. He comes from somewhere to a new place and you see the entire ambience through his eyes. And there is awe factor for everybody in the surrounding people. Shiva. Even in the
surrounding friends కూడా Friends, everybody likes it. that all becomes audience point of view reaction. And we were also feeling like that. So that this one striking scene. Shiva ante ED, I think it comes in 7-8 times in the film from various characters. శివ అంటే అతనే. And also after when Barney tells Nanaji tells Yeah. Shiva ante ED, Yeah. the reaction on and that reaction tells you how much he heard about it. Yeah. How much he already knows about him is reflecting in Raghuvaran's expression without saying a dialogue. But as you said that, you know, for people to talk what is Shiva's story outside for audience, scenes like train gate padappudu scene, these were talked about scenes. All those are all. These are high on talked about scenes. Even Chinna chase, last Sapnalok complex మీద ఉండే knife fight, ఇవన్నీ they talked. And people say, I remember people saying, "Arey, villain comes after 1 hour of the film." You know? Yeah. Those are all new. Yeah. And he was just walks inside the college. Yeah. And then came build up just So walking against the light. when we were doing the railway gate scene, my assistant Shiva, he said, "Angu hero villain ఇద్దరు ఒకే ఊర్లో ఉన్నారా అన్నాడు. అయ్యా అన్నాడు, ఇది వేరే ఊరు రావట్లేదు కదా అన్నాడు. అక్కడ సెట్ అప్పుడు ఈ వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది అమలాకి డ్యామ్. ట్రైన్ వెళ్తాను వెళ్ళి అక్కడ రివీల్ చేస్తే నాగార్జున నిల్చున్నాడు. అటు కార్లు లేవు ఇటు కార్లు లేవు, వీరిద్దరే ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎలా సిటీలో సాధ్యం అవుతుంది? షూటింగ్ అప్పుడు లేడీ పైగా ఏంటంటే అందరూ టేకింగ్ యువర్ ఓన్ టైం. నాగార్జున మెల్లగా నడిచి వచ్చి డైలాగ్ చెప్పి వాళ్ళు ఎక్కి వెళ్ళిపోయి ఇదంతా జరుగుతున్నంత వరకు వీళ్ళు తప్పిస్తే ఎవరూ లేరు, లైన్ మ్యాన్ లేరు అంటాడు. అప్పుడు నేను అను మీరు లొకేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆలోచిస్తున్నాను. ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ సెడ్ ది డ్రామా బిగిన్స్ లాజిక్ అండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్. అరే నాజున్నాడు అనేసి వచ్చాడు. అరే ఇలా చూస్తారు కానీ వెనకాల ఎవరు లేరు ముందు ఎవరు లేరు అనేది మీ లొకేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి వస్తుంది డౌట్. But that is my way of putting an animation. Why is Shiva special? He's taking his own time. He's doing everything on his own terms and conditions. He's not speeding up. He's not. And that the only time. ఆ రోజులలో not hitting in saying like, see, I promise you I'll not do anything. That was very logic. Absolute logic. I'm talking about 89, sir. That is. దీనికి ఒక్కటే సొల్యూషన్, ఆ అమ్మాయిని వదిలేసి వెళ్ళిపోండి, మిమ్మల్ని ఏమీ చేయనని మాటిస్తున్నాను. నేను అందుకే అంటా సార్, ఎన్ని ఫిల్మ్స్ వచ్చినా వాట్ శివ షాక్ ఇచ్చినంత థిక్ షాక్ ఈవెన్ అవతార్ didn't give. You know, that's my parameter of thing. Because for Telugu, at least Indian cinema, sound, cut, everything changed. Sir, అప్పటి వరకు టిష్కి అని సౌండ్ వచ్చేస్తారు. Gun shot, నోడుతా అనేవారు తర్వాత తెలుసుకున్నాను. డిషుమ్ అని అనిపించి దానికి ఒక చిన్న ప్రాసెసింగ్ చేసేది, దాని మీద లేయర్ యాడ్ చేసి. ఎవ్రీ ఫిల్మ్ యూస్ టు హావ్ దట్. చూడు అక్కడ కూర్చుని కరెక్ట్ సింక్ చేస్తా ఉన్నాడు. సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజు మాస్టర్, ఆయన ఒక ఎంత అలవాటు. కంపోజ్ చేసిన తర్వాత హీ డజంట్ సీ, ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు అరుస్తూ ఉంటారు. సౌండ్ విని హీ నోస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ యాజ్ పర్ వాట్ హీ థింక్స్. నేను ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పాను శివాలో, ఎవ్వడు అరవద్దని. I don't want to sound from the mouth. And he got completely disoriented. He doesn't know how to judge it anymore. And Raju Master is a top guy at that time. Chiranjeevi cinema అని చేస్తున్నాడు, నాగార్జున విక్రమ్ అని. సో నేను స్టూడియోలో ఇచ్చి నా మాస్టర్ ఇలా వస్తూ ఉంటాడు, ఒకటి వచ్చాడు అని అంత మేనేజ్ చేశాను. ఇది ఇలా అనుకుంటున్నానండి, మీరు డెవలప్ చేస్తాను. అర్థం బాబు, ఏం చేస్తాను. లొకేషన్ వెళ్తే నెక్స్ట్ డే నైట్ షూటింగ్, ఒక లారీ టైర్ ఉన్నాయి, లారీ టైర్లు, బైక్లు, ఇది ఇవన్నీ ఏంటి నాకు అసిస్టెంట్. ఆ రాజు మాస్టర్ తెప్పించారు ఫైట్ ఏం మాస్టర్ ఎందుకు అడిగాను. ఇతను వస్తూ ఉంటాడు, వస్తా ఉంటే ఈ సముద్రం నుంచి 4 బర్నింగ్ టైర్లు జప్ప 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 వస్తాయి. ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఇంటి పైన చూరు నుంచి టప్ప టప్ అని 8 బర్నింగ్ టైర్లు తిరుగుతా ఉంటే ఫ్లేమ్స్ నుంచి ఫోకస్ షిఫ్ట్ చేస్తే 10 బైక్లు ఒక జీప్ వచ్చి అవుతుంది.
The whole point of second And effect is gone. White effect in the street. అసలు మాస్టర్ ఇది మీరు వేరే సినిమాలో పెట్టుకోండి, ఈ సినిమాలో సెట్ అవుతుంది, జస్ట్ క్యాన్సిల్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే యూ గోట్ అప్సెట్. అయితే ఇంకా ఫస్ట్ సినిమా చేస్తున్నావు, నేను 50 సినిమాలు చేశాను అని హీ ట్రై టు కాల్ వెంకట్. అది ఆల్మోస్ట్ వాజ్ రూల్ మాస్టర్, నేను డైరెక్టర్ని నేను చేసుకుంటాను, మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీరు పక్కన కూర్చోండి. I said it and got it done. ఎందుకంటే అందరూ పంచి ఇవ్వలేదు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా నేను కాస్ట్ చేసిన ఉండే రౌడీలు కూడా. There are no fighters in that scene. All of them are casted people. Film seconds తర్వాత కదా, walking చిన్న back like I remember that. And there's one smack on the head. And that fellow, the way he hits also, it is so real. Naresh holding his head, he will just go on. Only 1-2 shots. Even we just saw it in the Atmos sound. Even finishing now, could I just getting the back shot, the camera moving towards the head. And after that, only one shot, sir. He'll just lift it and he'll చూడు బాబు, the two things happen, Sandeep. One, this guy has no expression, Ganesh. And even the guys who are hitting also have no expression because they're professionals. They are not having a personal grudge against him. I am that juxtaposed with the extreme pain on Naresh's face creates that. No, also when he's looking at the stone, Mohandip Kunted. Correct. He starts looking sideways. Okay. He knows what's going on. Nothing. His eyes shift off sideways. You would whack him onto the stone. And then when he comes into the hospital after opening the door, I use this double dissolve. Nagarjuna's face 2, only Nagarjuna's face dissolve. That it took from Mad Max. Double dissolve. Dissolve చేసి అక్కడ ఫేస్ నీ ఫేస్ నుంచి మళ్ళీ ఫేస్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. When you're watching Naresh on hospital bed. I didn't know that. Sir, one more thing I want to ask you. Raghuvaran was the first choice? You never thought of it? Because I need a very intense actor. ఆ రోజుల్లో కన్నడ ప్రభాకరు, బిల్లింగ్ గారు, I couldn't imagine, But obviously there was a certain influence of Amar Sharif in Mechanical School. And Raghuvaran, I saw him in a Telugu film of Dasan Narayana, who played the brother of some heroine. I could use it first. That's the only film I saw before Shiva, actually. Shiva! You're Shiva! What a devil! So, Bhavani character probably me senior in the college. He must have passed from the same college because all Bhavani pote Shivaya just maybe this person belongs to the same university once upon a time. Because he also looks young in the film. Correct. General hero villain kunde age he looks young and he also looks as classy. He doesn't look crass. That's a voice. No, he was a very good looking guy. Classy guy. Generally Raghuvaran. Correct. And Ganesh character, ఎవరో ఒక యాక్టర్ వచ్చాడు కాస్టింగ్ చేస్తా ఉంటే ఆయన తోడుగా వచ్చాడు Ganesh. He just I was accompanying him and I cast him. Okay. Sir, I never saw him again in any of the film. No. That is strange. After all that name he got, he never did a single film in his career after Shiva. Maybe he was not interested. Maybe it could be that. And because the dialogues were also simple, చెప్పేసిండు అట్లా. Yes, sir? So Ganesh, first time when he comes to warn Nagarjuna, button bet yesterday, Venkat, Nagarjuna brother, so he told me, Nagarjuna warning వేయాలంటే teacher ఉండాలి, నేను మోహన్ బాబు గారిని పెట్టుకున్నాను. I said, మోహన్ బాబు Shiva అయిపోతుంది. That just nothing to do with Mohan Babu. His style, his dialogue, all that. He won't fit in this ambience. ఇప్పుడు అదేంటి సన్నగా ఉంటాడు, చన్న చేతులు ఉండే, but his confidence of who's backing him is giving him that power. ఇప్పుడు ఆడ మోహన్ మీద ఘాట్ వేసుకుని ఫుల్ మసిల్స్ పెట్టి ఇమాజిన్ చేయాడు, ఆడ వచ్చి వార్నింగ్ ఇస్తే
MS talks as if he really means Yeah, it. yeah. తల కట్టయిపోతుంది. Yeah, he talks like he's talking to a school kid. కరెక్ట్. అంటాడుగా చిన్నోడివి. బుద్ధిగా చదువు. ఎస్ ఎస్. నువ్వు ఈ కాలేజ్ హీరోవా? చూడు, మంచి కుర్రాళ్ళ బుద్ధిగా చదువుకో, తల కట్ అయిపోద్ది. అనవసరంగా కాలేజ్ పాలిటిక్స్ అంటే తల కట్ అయిపోతుంది. Yeah. And you see these things, because I used to hang around with a lot of dadas time. I know how they behave and how they. So obviously, otherwise, maybe I'm sure it's also influence of some films also. But in real life, I've seen these people, which is the reason I mean, apparently, నాకు అడిగారు సెట్ లో, అరే మీకు తెలుగు వచ్చు కానీ విలన్స్ చూసారు కదా, మీరు సడన్ గా ఇలా మెల్లగా ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, మీరు చూసారు కాబట్టి మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు. బట్ హౌ అంటే ఇట్స్ ఎ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఇన్ వే. బట్ ఐ ఫెల్ట్ అది నేను తీయకపోతే అట్లా తెలుస్తుంది, ఇలా తీస్తే చూస్తారా చూడని అలా తెలుస్తుంది. ఎస్ దేర్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇట్స్ నాట్ దట్ వి గాడ్ ఫాదర్ ఉంది, దే టాక్ కాన్వర్సేషన్, టాక్, అది ఇంపాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు రాకూడదు? ఫస్ట్ టైం యూ saw when you were 9 years old on screen. On screen, sir. Yeah, and we went. Everybody planned such a way that we'll go on release day. I saw it in Gemini Theatre in Varangal. So what pulled you to go on the release day? So all my cousins, my brothers were talking about this film, sir. I don't know how it caught that attention before the Already. Probably the posters. Or the posters, maybe the songs. I don't know. Posters కానీ songs కానీ. Yeah. సాంగ్స్ అప్పుడు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసాం. సో ట్రైలర్ లేదు, Only సోషల్ మీడియా posters. లేదు. Yeah. So only posters. Posters were to was a rage. 6:30 show evening, 6:30 show. Yeah. See, and also posters for the first time, Nagarjuna was not used much. No, it was like just a silhouette, Yeah. railway gate silhouette, లేకపోతే cycle chain fist. Yeah. Nagarjuna face is in the logo. Yeah. You know? I think it just attracted everyone. Its attention. So even the JD fights of the chase, entire college chase, when he's falling on the crowd, that was so new. What did you feel as you were watching? I mean, I'm trying to get not your 9-year-old memory or any this thing. Your friends who were older. Yeah, they Was were it shock? Yeah, I Shocking think for they them? were all in shock, sir, because they spoke a lot. I mean, Shiva release అయిన తర్వాత ఇంకా అప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి ఒక 5-6 ఏళ్ళు మాట్లాడారు. And a lot of Friends people, అన్ని. they went for immediately the next show. Yeah. నాకు తెలిసి తర్వాత 2-3 shows చూసాను. బాగా గుర్తుంది. That iconic jacket shot with the little collar listen. The silhouette was. Yeah. See, what Nagarjuna said, it reminds me like in the morning show. After the morning show, Venkat called some distributor in somewhere. Silent చూస్తున్నా, రియాక్షన్ లేదు థియేటర్ లో. అది nobody understood what, because చప్పటి కొట్టి ఏదో కాయిన్స్ ఇస్తే అన్ని వేస్తావా, షాక్. there was nothing. So then he only called in the evening and said, సైలెంట్ గా ఉంటాం కానీ షాక్ లో ఉన్నారు అన్న. They're stunned with the film. And that film ఇలా తీయొచ్చు, ఇలా కూడా చూడొచ్చు. Yeah. Truth was revealed. Yeah. So many shots in between, as you said, like cut to cut. That's all you, sir. See, I'm basically, my bad and good, I'm very impulsive and I am very impatient. I want things to move fast. So which is also the good and bad part of me. So the cuts came, the moment is, I remember one scene, brother and wife, they're talking and she's complaining about he becomes a burden, he got all one. Yeah. So నా రోజు వచ్చి కూర్చుని నా మూలంగా మీరు దెబ్బలాడుకుంటే నాకు ఇష్టం లేదు, ఇంట్లో వెళ్ళిపోతాను. కట్ అయిపోయింది సీన్. నిజంగా పాపకి ఏమైనా జరుగుంటే నేను తీసుకునే రిస్కుల మూలంగా మీరందరూ ప్రమాదంలో పట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. నేను ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నాను. సురేంద్ర చూసి అది కూర్చుని మాట్లాడుతుంటే హౌ కెన్ యూ సిట్ అండ్ టాక్ అంటే తన ఉద్దేశం ఇస్ a major thing of the brothers party. That is emotion of the scene. But I see, Surendra, this is not a brother story. Yeah, this is between Shiva and Bhavani. Yeah. So I need to give the information that he came out. So దాని తర్వాత ముని అని చెప్పాడా మళ్ళీ అని, అది మనకు అనవసరం విషయం. అది ఏ కారణంతో ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాడు అన్నది అపోజ్ చేయలేదు ఇన్ఫర్మేషన్. So that whole thing నారాయణ నుంచి చిన్న లైన్ చెప్పి కట్ అంతే. And sir, as a character also very reluctant, sir.
He doesn't want fights. You are dragged into it. That was very clearly established with your body language. Yes, with those minimum dialogues. Does He not- said this conversation with the brother. This shows this character that he doesn't want that. He wants to study and do something in life. Like Michael Corleone. Marine. Correct. He was dragged into the business laga. ఇంకా అందులో కొంచెం డెలిబరేట్ నేచర్ తెలుసు బికాస్ హిస్ ఫాదర్ దేర్. హియర్ ఇట్స్ జస్ట్ నార్మల్ But సొసైటీ he stands up for his rights. Yeah, He can't be yeah, put down. yeah. He's mind his own business, but that's the character of Shiva. సీరియస్ ఫైట్ తర్వాత కూడా ద రీజన్ వాట్ యు గివ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆల్సో. Yeah. క్లాసులు డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళ మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోరు. అమ్మాయిలు నేర్పించే వాళ్ళ గురించి మీరు అస్సలు పట్టించుకోరు. మా దారిని మేము వెళ్తుంటే కొట్టడానికి వచ్చిన వాళ్ళ మీద తిరగబడినందుకు నన్ను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతున్నారు. వాళ్ళ మీద మీరు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోరో నేను అడగటం లేదు. మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉండొచ్చు, కానీ నన్ను కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు చెంప చూపించడానికి నేను గాంధీ అంత గొప్పవాడిని మాత్రం కాదు. You don't have the guts to stand up to people who are disturbing everyone, Reddy. And when I am taking that in my hands, you are questioning me. Yeah. And he says it with an emotionally hurt voice. But that scene also staged in a very simple way, sir. See, when the professor walks out, when JD throws a paper, it was like real ఇట్లా జరుగుతుందేమో అని ఫిల్మ్ లో they do overboard, right? Yeah. The professor quietly walks out. Yeah. He doesn't say anything. Yeah, because that's his own sense of dignity. Yeah. స్మోక్ ఇట్లా ముఖం మీద వదిలిన తర్వాత పాపం వెళ్ళిపోతాడు. Yeah. Then వీళ్ళందరూ క్యాంటీన్కి వెళ్ళిపోతారు. But I mean, I would say, I don't know if it's surprising or how to describe, but 35 years after a film release, he was still remembering small Nuances, things. that's- He's remembering the lecturer how he walks. And it is not even an important scene. But that's what I'm saying. Everything impacted actually. Everything was so new. I watched now after they redid it. Of course, the last time I watched it was on the big screen, and I never watched it again. And I think I watched it 4K convert అయినప్పుడు. Okay. That was about 5 years ago. 10 years. 10 years ago. 4K convert digitalized. 25th anniversary. చేశారు. The sound was not matching to the visual. Something was going. Now what they've done, it really shocked me. There's 2.5 hours I was there. I was stunned and I was thinking, why aren't we doing sound design like this now? Oh wow. Okay. Why? Told me 2 days back. Why are we not doing it to our films? Our films are sounding like cacophony. Yeah. You go to the theater, you come out with deaf ears and ringing ears. Yeah. Too much sound. Here it was, the way they use this. Stunning. When we see rerun films చూసినప్పుడల్లా మనం we gotten used to the sweet sound and clarity of sound and everything, and there's a mono track playing. Though you converted the cinema ni 4K lo convert chesina, the music will sound terrible, Ramu. Yeah, of course. Yeah. Terrible. If you have, So you did an entire rework. Yeah. it is Dolby, true Dolby Atmos. Yeah, so basically the music, we used AI apps to completely segregate them into different tracks and remix in Atmos, which is something. So it is going to be stunning experience. Sound I first experienced in Meccanas Gold, the soundtrack and the importance, the horses, hooves, the echo of a gunshot and the firing in the desert kind of an area. You hear the